right පුතාලා මං කියන එක ඇහෙනවද? පුතාලා මේ ඇහෙනවා නම් පොඩි මේ රෙස්පොන්ස් එකක් එවන්න. right නේ? හරි. right. පුතාලා මේ අපි ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ක්ලාස් එක දැන් අද ඉඳන් ස්ටාර්ට් කරගෙන යනවා. පුතා මම උගන්වද්දි ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඉස්සෙල්ලාම අහගන්න පුතාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ මේ now you can send me a message as to any language. පුතාලට කැමති language එකකින් මට message එකක් දාන්න. මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් මොකද පුතා මේ A levels මෙතනින් එහාට පුතාලගේ responsibility සම්පූර්ණය අරගෙන physics කියන subject එක හරියටම අපි කරන්න ඕන. ඒක නිසා පුතාලා මොනවා හරි now if you have any problem, any questions, any difficulty, now you send me a message, then I'll respond it. right. පුතාලා මොනවා හරි පුතාලට කැමති language එකකින් සිංහලෙන් හරි ඉංග්‍රීසි වලින් හරි කැමති එකකින් පුතාලා මට message එකක් දාන්න. right. ඊළඟ පුතාලා අපි දැන් physics වල පුතාලට මම දැන් lesson එක start කරුවට පස්සේ ඉංග්‍රීසි වලින් කරන්නම් පොඩ්ඩක් මේ කියන එක අහගන්න. පුතාලා දැන් physics කියන subject එක ගත්තාම මේක තනිකර mathematical language එකක් විදිහට යන්නේ. මේක හරීම සරලයි. බය වෙන්න මුකුත් දෙයක් නැහැ. පුතා මේක හරිම සරලයි. හැබැයි physics ගොඩක් අඩුවෙන්ම පාස් වෙන percentage එකක් තියෙන subject එකක්. හැබැයි පුතා මේක හරිම සරලයි. මේක හරියට ටච් කරගත්තා. ඒ කියන්නේ පුතා මේකේ mathematical functions වගේක් යනවා. ඊට පස්සේ පුතා ඒවැ පොඩි rhythm එකක් යනවා. ඒ ටික ටච් කරගත්තාම පුතා මේකේ ලොකුවට කිසිම දෙයක් නැහැ. දැන් පුතාලා බයෝ ගත්තොත් ගොඩාක් පාඩම් කරන්න තියෙනවා. කෙමිස්ට්‍රි ගත්තොත් ගොඩාක් පාඩම් කරන්න තියෙනවා. කම්බයින් මැත්ස් නම් එහෙම නැහනේ. ඒ වගේ පුතා මේකත් එක අපිට අර ඇනලිටිකල් මයින්ඩ් එකෙන් ඉස්සරහට යන්න තියෙන දෙයක්. හැම තිස්සෙම පුතාලා හිතන්න පුරුදු වෙන්න මම දැන් කොහොමත් කරනවා. හිතන්න පුරුදු වෙන්න ඒකෙන් පුතාලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි හොඳම ලේසිම ක්‍රමය. right. physics කියන subject එක ගත්තාම පුතා ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම තියෙන්නේ now first lesson is units and dimensions. But anyway, when we simplify, when we do the simplifications, now there are much more important thing. Simplification is very important. So I'll teach you how do you simplify in the A level. Now here I'll give some theorems, I'll give some methods to simplify. Now you can understand it very easy, then after you can simplify it. right. පුතාලා දැන් physics වල ඔක්කොම කරන්න ඉස්සෙල්ලා අපි physics වල ප්‍රශ්න කරගෙන යද්දී අපිට මෙන්න මේ ප්‍රශ්න එනවා. ඒව ටික තමයි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ. කියන්නේ අපේ පාඩම් ඔක්කොගෙමදී පුතා ඒ කියන්නේ electronics, electricity සියල්ලගෙමදී මෙන්න මේ simplifications අපිට එනවා. Now here I am going to teach you relations. What are the inverse relation and directly proportional relations. Then after we can simplify it. Then after I'll explain what is the infinity and what is the zero. Now here I am going to teach you how do we simplify with infinities and zero. Now that is the much more important thing in the physics. That is the first step. Right? පුතා do not write anything. පුතාලා වැදගත් දේ හැම තිස්සම ලියන්න යන්න එපා පුතා. ලිව්වට මේක පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. හැම තිස්සම ඔලුවට දාගන්න හැම එකක්ම කෙටි. පුතා අනවශ්‍ය notes මම දෙන්නවත් නැහැ, දීලත් නැහැ. පුතාලා හැමදාම වගේ මම අවශ්‍ය note එක pin point කරලා exam එකට දෙන්න. ඒවා ලියලා තමයි ඔය ඔක්කොම මුල් ranks වලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. පුතාලටත් එහෙමයි. Right. Now listen me. Now do not write anything. Listen me very careful. Right. Now first thing. Now if I write A divided by B equals C divided by D. Now when they are in same side, they directly proportional with each other.
when they are in opposite sides, they are inversely proportional with each other. For an example, A and C are in same sides upon the line. So A directly proportional to the C, as well as B directly proportional to the D. That implies when A increases, C also increases. When B increases, D also increases. Now you can see A and D inversely proportional with each other. That implies when D increases, A decreases. B and C inversely proportional with each other. Now, if you want to take what is the relation between A and B, you have to do is take the subject as A first. For an example, by the cross multiplication, you can write it as A equals CB divided by D. Putala, here I use that cross multiplication to take subject as A. Now you can see A is given by CB divided by D. Now again you can check what is the relation between A and B. Now you can see they are in same sides. When A increases, B also increases. So A directly proportional to the B. Similarly, C directly proportional to the D. Now that is the basic function. Now that is okay. When they are in same sides, they directly proportional with each other. When they are in opposite sides, they inversely proportional with each other. Put the relation between A and B, A directly proportional to the B, C directly proportional to the D. Now that is the first step. Right. Putala, now can you say me what is the value for 0 divided by 0? Now definitely when you simplify, when you do the simplifications in physics, definitely you will meet this value. As well as the mathematics, combined maths, pure maths and applied maths, definitely you will meet this value. So could you say me what is the value for this 0 divided by 0? Putha, here I'll teach you how do you get the answer, right? Putha, listen me, do not write anything. I'll give the necessary notes properly, right? Now you assume x divided by 0. Now here I am going to take the value for x divided by 0. Putha, now this is the answer. Putha, do not worry about this x. Now neglect this x. Always you have to care about that 0 and infinity. Now you are going to write answer with the 0. Now first of all, you have to check what is the relation between 0 and answer. Now everyone knows 0 inversely proportional to the answer. Putha, the largest number in the mathematics, physics, the largest number is infinity. Actually, that is not defined. So that is very huge number. The largest number in the European mathematics, that is infinity. According to the magnitude, the least value, minimum value is 0. This is the largest value. This is the minimum value, 0. Now, you can see the answer inversely proportional to the 0. Now 0, that is minimized, so this should be maximized. If this value takes minimum value, this should be maximum value because they inversely proportional with each other. Udahan, now you can say, now I told you neglect that x, check what is the relation between 0 and the answer.
Now you can see that the answer inversely proportional to the 0. That means when it takes minimum value, this should be maximum value. So if it is 0 here, this should be infinity. Now second example, right? 0 divided by x. Now we will check what is the answer here, Puta. Now here I told you neglect the x. Now here you have to write that answer with 0. Now check what is the relation between 0 and the answer. Now you can see these two values directly proportional with each other. But when it takes minimum value, this should be take minimum value. So that the answer should be 0. Put our next example. Now then we will check. Can you do this one? Next example. Infinity divided by x. Next one, x divided by infinity. Right. Now can you do this one? Puta, now here, do not care about this x. Neglect it. Now here you have to write the answer with the infinity. Now they are in same side. They are directly proportional with each other. So if this value takes maximum value, this is directly proportional. So this should be maximized. The answer is infinity. But now check x divided by infinity. This should be the answer. This answer inversely proportional to the infinity. So you can see if this value takes maximum value, this should be minimum value. So answer should be 0. Is it okay? Now check whether it is okay. Right. Puta, send me a message. Small message, Puta. Is it okay? They'll move to the next part. Right. Puta, now that is okay. I can see it. Right. Very good. Very good. Right. Puta, දැන් අන්නේ පුතාලා මම පොඩ්ඩක් කියලා දුන්නාම පුතා මට මැසේජ් එකක් එවන්න. නැත්තම් දැන් ෆිසිකල් ක්ලාසස් වල පුතා මම ඔක්කොම පොත් චෙක් කරලා තමයි ඒ රෑන්ක්ස් හදන්නේ. ඔය වගේම පුතා ඕගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වල ඒ රෑන්ක්ස් හදන්න ඕන. පුතා ඒක නිසා හැම කොටසක් ගානේ මම අහනවා පුතා ඒකට රෙස්පොන්ස් කරන්න. එතකොට හරි ලේසි පුතා මේ කමියුනිකේෂන් එක තියාගන්න. සහ ඕගොල්ලන් අවශ්‍ය රෑන්ක්ස් වලට අරයි යන්න පුතා. රයිට්. පුතා මෙතනදී මම කිව්වේ පුතා මේ x කියන එක්කෙනා ඔයා හිතෙන් අයින් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න කොහොමද කියලා බලන්න. එක්කෙනෙක් මෙතන එක්කෙනෙක් මෙතන ඉර උඩ ඉර යට ඉන්වර්ස්. එතකොට පුතා එක්කෙනෙක් මැක්සිමයිස් වෙනකොට අනිත් එක්කෙනා මිනිමයිස් වෙනවා. එක්කෙනෙක් මිනිමයිස් වෙනකොට අනිත් එක්කෙනා මැක්සිමයිස් වෙනවා. ඒ වගේ. දැන් මෙතනට ගියාම x ගැන හිතන්න එපා පුතා මෙයා මෙයත් එක්ක ලියන්න. එතකොට පුතා directly proportional. Here inversely proportional. Maximize, minimize. Maximize, maximize. Minimize, maximize. Right. Puta, next one. Puta, do not write anything. I'll give the note. I will give a very clear note. Right, next one. Puta, infinity into x. Right. Now here we are going to write the answer with this infinity. Now you can see they directly proportional with each other. So answer should be on infinity. Next one, 0 into x. Now you can see, now here we are going to write the answer with the 0. They are in same side. You can see they directly proportional with each other. So if it is 0 here, this should be 0. Now next one. Now here I am going to ask you very first question. Right. Puta, now check what is the answer for infinity divided by infinity. Now check Puta. Right.
පුතා, you cannot cut infinity to infinity. එහෙම infinity to infinity equals 1 එහෙම ලියන්න බෑ පුතා. That is completely wrong. Right? පුතා මෙහෙමයි බලන්න. ඔන්න බලන්න. පුතා, here I cover this value. So we are going to write this answer with the infinity. Now you can see the answer inversely proportional to the infinity. So if I cover this value, that the answer inversely proportional to the infinity, infinity is the maximum number, so this should be 0. So if I cover this value, that the answer should be 0. Now again, if I cover this value, now here you are going to write the answer with this value. Now you can see they directly proportional with each other. So that should be infinity. Now you can see if I cover this value, that the answer should be 0. If I cover this value, that the answer should be infinity. So that the answer exists between 0 and infinity. So you cannot say exactly what is the answer. At that time you have to write not defined. Because that answer exists between 0 and infinity. So you have to write not defined. Put our next one, then we will check the next one. Put our 0 divided by 0. Right, everyone take the answer with your mind. Do not write anything. පුතා හැමතිස්සෙම ලියන්න ඔයාට පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ පුතා. ඔයා ඊළඟ පාර රිවිෂන් යයි ලියන්න එපා පුතා. මේ ඔක්කොම ඔළුවේ. දැන් පුතාලට පොත අරගෙන එක්සෑම් එකට යන්න දෙන්නේ නැහැනේ පුතා. ඕපන් බුක් ටෙස්ට් ලංකාවේ නැහැනේ. ඒක නිසා පුතා මේ හැම දෙයක්ම ඔළුවට දාගන්න. හරි සරලයි. මම කියන විදියට මේ සබ්ජෙක්ට් එක ටච් කරුවොත් පුතා පුදුම සරලයි. පුදුමම සරලයි ෆිසික්ස්. හැබැයි එහෙම නැතුව ටච් කරන්න ගියොත්, ඒ කියන්නේ ෆන්ක්ෂන්ස් දන්නේ නැතුව පුතාලා ලියන්න ගියොත් මේක පුදුම අමාරුයි පුතා. කටපාඩම් කරන්න ගියොත් නම් අමාරුයි. අර අපි දැන් හිතලා ගන්න පුතා, when they inversely proportional with each other, when one value is 0, the other one should be infinity, like that. You have to decide it like that. Right? Right. Puta, now tell me 0 divided by 0. So how do you take that answer? Puta, if you cover this number, you have to write the answer with the 0. They inversely proportional each other. If it is 0 here, if it is minimized here, this should be maximized. So this should be infinity. Now if I cover this value, when you are going to write the answer for this value according to this 0, they directly proportional with each other. So if it is 0, this should be 0. So again, you can see that the answer exists between 0 and infinity. That the answer cannot take exact value, real value. So you cannot say exact what is the answer here. So you have to write that is not defined. Because when you have range, when you have the range for the answer, at that time definitely you have to write not defined. Because you cannot say that the answer exactly. So at that time we write in physics, combined mathematics as not defined. So you cannot write between 0 and infinity, you have to write not defined. Puta, listen me. Lesi ක්‍රමයක් කියන්නම් පුතා. මෙන්න මේ දෙකේ ඩිවිෂන් එකේ තමයි පුතා ඔය ෆිසික්ස් වල not defined කැලේ එන්නේ. අනිත් ඔක්කොම පුතාට දැන් කරන්න තේරෙනවා. Right? Now that is over. Right? Everyone send me a small message or response. Now here I can understand when you send me this response. Yes? Right? Good. I can see. Very good, Puta. Right. Now everyone take the answer. You understood. Very good, Puta. Right. Now then we will write very short note. Very short note. පුතාලා මම දෙන්නේ චෙක් කරලා බලන්න. හැමතිස්සෙම එක්සෑම් එකට අවශ්‍ය නෝට් එක පින් පොයින්ට් කරලා දෙන්නේ. එතනින් එහා දිගට ලියන්න එපා පුතා.
පුළුවන් තරම් rest එකේ. පුළුවන් තරම් rest එකේ. Right. Right. Then we will write the note. Right. Puta, right, everyone, write the topic. Simplifications of zeros and infinity. Simplifications of zero and infinity. Puta, then write 0 according to the magnitude, smallest number, minimum value. Now write this is minimum value, and infinity is the largest value. Now this is the largest value, right? Puta, according to the magnitude, 0 is the least value or minimum value. Least value is known as minimum value. 0, infinity is the largest value, right? Puta, then draw the horizontal line in your note. Right, next one. Everyone write A divided by B equals C divided by D. Right. Now everyone write what is the relation between A and C. Now when you write this note, Puta, do not write as a essay type. Now you just write with the short form, then write A comma C. Puta, do not write. Now you can see directly proportional with each other. Puta, do not write like that. You just write A to C directly proportional with each other. You just write direct. That means directly proportional with each other. Now again write BD. Puta, apahu, if it is direct, no need to write it direct inverse. You use inverted marks. පුතා කෙටියෙන් ලියන්න හැමතිස්සෙම. එතකොට මතක හිටිනවා වැඩි පුතා. දිගට notes ලියන්න එපා. එහෙම ලියන අය රිවිෂන් යන්නේ ෆැකල්ටි යන්නේ නැහැ පුතා. ෆැකල්ටි යන්න නම් හැම දෙයක්ම පුළුවන් තරම් කෙටියට ගන්න. අවශ්‍ය තැනදී පුතා මම හරියට අවශ්‍ය note එකම pin point කරලා දෙනවා. Right? Next one. A to D. If it is directly proportional with each other, you just write direct. If it is inversely proportional with each other, you just write inverse. And B to C. Right? Now you can see A to D. That is, you can see they are in opposite side, inversely proportional with each other. Inverse. And B and C also inverse. Right. Puta, here we are going to find the relation between A and B as well as C and D. Before deciding, everyone take subject as A by using the cross multiplication. Now everyone write that given equation again. A divided by B equals C divided by D. Puta, everyone take the cross multiplication here. So A is given by BC divided by D. Right. Now that is okay. Now you can understand what is the relation between A and C in the given equation. Now everyone write A and C, A comma C.
sorry, A comma B, A comma B, and C comma D. Right? Now you can understand AB directly proportional each other. Now this is direct, and C and D also direct. Now that is over. Now not is over. පුතා දිගට notes ලියන්න එපා. මං කියන විදිහටම ඉස්සරහට යන්න. එහෙම වුණොත් පුතා අනිවාර්යෙන් පළවෙනි මෙරිට් ටිකේ කියන්නේ පළවෙනි රෑන්ක්ස් 15 20 ඇතුළතම ඉඳී. එහෙම නැත්නම් district first 5 අතර ඉඳී. හැබැයි පුතා දිගට notes ලියන්න එපා. එහෙම වුණොත් පුතාලා revision classes වල ඉඳී ළඟට. Right? Is it okay? Right. Now we are moving to the some simplifications. Now here I'll give all the discussed value. Now you have to write the answer. First of all, everyone decide what is the relation between them. Right. Then we will do it, Puta. Right. First one. Puta, everyone write x not equal 0 or infinity. X not equal 0 or x not equal infinity. Write this first. X not equal 0 or x not equal infinity. Puta, when you do the simplification, do not think about the x. No need to worry about that x. Huh? Right. Right. Then we will move to the questions. First one, 0 divided by x. Second one, x divided by 0. Third one, x divided by infinity. Fourth one, infinity divided by x. Puta, everyone do these 4 questions properly. Right. Puta, next 4 questions. Next one, question number 5. 0 into x. Here you have to write the answer with these values. 0 into x. Sixth one, infinity into x. Seventh one, 0 divided by 0. And eighth one, infinity divided by infinity. Write the correct answers. පුතා කටපාඩම් කරන්න එපා. මම ඔය කියපු විදිහටම යන්න. Then we will check it, Puta. Now here I am going to put the answers. Now everyone write the correct answers. Right? Right. Now everyone check whether it is correct or wrong, Puta. Right. This should be 0. Directly proportional. This should be inverse.
infinity. This should be inverse. If it is infinity here, this should be 0. If it is 0 here, this should be infinity. Minimized, maximized. Maximized, minimized. If it is infinity here, directly proportional. Maximized, maximized. Directly proportional, direct. 0, 0. Infinity, infinity. Right. 0 divided by 0, not defined. Infinity divided by infinity, not defined. Again, next 9, question number 9. Infinity plus x. 10, infinity minus x. 11, infinity to the power 2. 12th one, 1 over infinity. If you do these 12 questions properly, definitely you never make mistake at the simplification in the A level. පුතා මේවෙන් තමයි ලකුණු හැදෙන්නේ. නැත්තම් මේ ගානක් ආපු ගමන් ඔයා ගාන කිර වෙනවා පුතා. මොකද කරන්න ඕනේ කියලා තේරෙන්නේ. Now you can understand. Now if you give these 12 questions correct answers, now your simplification is okay. Right? Right. Then we will discuss it, Puta. Then we will discuss it. Now, only 4 questions remaining here. Now here I'll put the answers. Now everyone check it. If it is infinity here, this should be infinity. If it is infinity here, this should be infinity. If it is infinity here, this should be infinity. 1 over infinity. Now here you are going to write the answer for the infinity. So these two values are inversely proportional with each other. So if it is infinity here, if it is maximized here, this should be minimized. So answer is 0. But I promise you, if you do these 12 questions properly, definitely you never mistake again and again at the A level. In the pure mathematics, applied mathematics, as well as the physics. Puta, send me the small response, Puta, if you're okay. Puta, me tika hari nang oya ke palen tika hoddata ma hari Puta. Right? I can see. Now you good, very good, Puta. Now that is okay. Now that is okay. Right, you touch it, Puta. Very good. Very good. Right. Then we will move to the next one. Right? Now that is okay, Puta. Huh? Right. පුතා මෙන්න මේ වගේ අහගන්න හරිම ලේසි පුතා. දැන් දිගටම අපි physics කියන lessons වල පුතා හරිම ලේසි පුතා touch ඒ කියන්නේ මේ method එක අල්ලගත්තොත් ලේසි. දැන් පුතා හිතන්න මේ ටික කටපාඩම් කරන්න ගියා කියලා. දැන් සමහර වෙලාවට මෙහෙම කිව්වොත් infinity කියන්නේ මුහුදේ වතුර වගේ. ඒකට තව කොටසක් එක්කව කිරුවත් වතුර ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්න ගියොත් පුතා physics කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ඒකට රිලෙවන්ට් වෙන රිද්ම් එක අපි අල්ල ගන්න ඕන. පුතාලා මේ රිද්ම් එක ටච් කරුවා. දැන් පුතාලා ඕගොල්ලෝ මට ඔය ගොඩක් හાર્ට් මාක්ස් ඒ එව්වේ පුතාලා මේක ටච් කරුවටක් ගාලා. ඒ වගේ තමයි පුතා. මේ ෆිසික්ස් වල පුතාලා ෆැකල්ටි යනකම්ම මේවා හරි ඊසි මෙතඩ්ස් තියෙනවා. මම ඔක්කොම ටික කියන්නම් පුතා. පුතාලට ඒ ටික ගන්නයි තියෙන්නේ. රයිට්. පුතා රෙෆරන්සස් අහගන්න. පුතාලා බුක් ෂොප්ස් වලින් බුක්ස් ගන්නවා නම් පුතා ගන්න මෙන්න මේ ටික විතරයි. රයිට්. මොකද දන්නවද මේවා සමහර ඇප්ලිකේෂන්ස් ශ්‍රී ලංකන් A level වල එක එක ක්‍රම වලට සම්බන්ධ වෙනවා. රයිට්. ඒක නිසා පුතාලා ගන්නවා නම් මෙන්න මේ රෙෆරන්සස් විතරයි. පුතාලා දැන් මේක essential නෑ. This is not essential. But if you get some books from the bookshops, you better take these books. Do not take other books. Right.
First one, පුතා AIEEE. Next one, IITG. Next one, objective physics. Right. පුතා මේ අහන්න. පුතා this is not essential. පුතා මේ දෙකෙනොත් වැදගත්ම වෙන්නේ මෙන්න මේ පොත් දෙක. ඒකිනුත් වැදගත්ම පුතා මේක. සාමාන්‍ය බුක් shops වල තියෙයිද නැද්ද කියලා කියන්න මම දන්නේ නැහැ. කොළඹ එක්ස්පෝග්‍රැෆික්ස් වගේ වෙන මේවා අනිවාර්යෙන් ගන්න පුළුවන්. පුතා මේවා exam focus වෙන ශ්‍රී ලංකන් A level focus වෙන ගණන් ගොඩක් මේවා තියෙනවා. ඒ මේවා applications තියෙනවා. ඒක නිසා පුතාලා ගන්නවා නම් references ගන්නවා නම් books ගන්නවා නම් පුතා වෙන මුකුත් ගන්න එපා. මේ තුන ගන්න. ඒවැ ගණන් හදන හැටි දෙනවා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඔලිම්පියාඩ් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක පුතාට හොද්ද ගමනක් යන්න පුළුවන් මාත් එක්ක. ඒ කියන්නේ පුතා නිකන් තේරුමක් නැතුව ෆිසික්ස් කරලා වැඩක් නැහැ පුතා. අපි එක්සෑම් ස්ටඩි කර යන්න ඕන. ඒකට අවශ්‍ය දේ තමයි සර් ඔය හංගන්න නැතුවම කිව්වේ. මේවා හංගන්න දෙයක් නැහැ පුතා. රයිට්? ඒ කියන්නේ මේ හොද්ද ප්‍රශ්න පුතාට මම දිගටම කරනවා. පුතාලා මාත් එක්ක ඒවා කරන්න. References මේවා පුතා. right? Right. Then we will move to the next part puta. Right? Everyone take the blank sheet puta. Right? Everyone take the blank sheet. Right? Puta, here I'll give very small question. Now everyone do this question with your own self. Huh? Right. Puta, everyone draw the square. Then label A, B, C and D. Puta, මේවෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ analytical minds හැදෙන්නේ. ඒවා හැදෙන්න පුතා මම මේ කියන ඒවා කරන්න. Now analytical mind is very important for the A level. Right. Puta, now listen to me. I think you can. Right? All right. Right. Puta, listen to me. Now A, B, C and D are not corners, not vertex. A, B, C and D are not corners. A, B, C, D are players. Puta, write the question. Capital A, comma, capital B, comma, capital C, comma, capital D are players. A, B, C, D are players. Always capital A runs towards B. Everyone write this one, puta. Always capital A runs towards B. B runs towards C. B runs towards C. C runs towards D. And D towards A. Always A runs towards B. B runs towards C. C towards D. Then D runs towards A. First question. Are they meet at a certain point? Are they meet at a certain point? Second question. If yes,
describe that meeting point, describe that meeting point by using arrow marks. Describe that meeting point by using arrow marks. Right. Puta, now listen to me. Now here I'll give the chance to describe this one. Always A runs towards B, B runs towards C, C towards D, and D towards A. Right? Now that is okay, that is clear now? Right. Now A, B, C, D are not corners, not vertex. They are players. A, B, C, D are players. Always A runs towards B. Right. Puta, write the first answer. Are they meet at a certain point? Puta, everyone, if it is yes, send me Y. If it is no, send me N. Right, I'll check it, Puta. Good crunch. Right, Puta. Someone send me a message as yes, someone send me no, someone send me I'll describe later in news sheet. Hari, Puta me balan. Puta මං කියන්නම්. පුතා ඇත්තටම මේ ඔලිම්පියාඩ් සම්බන්ධයෙන් ආපු ප්‍රශ්නයක් කවුරුත් දෙක. ඒ ප්‍රශ්න කරන එක අපි හරිම හොඳයි. ශ්‍රී ලංකන් A levels තියෙන මේ මට්ටමේ පුතා. right මම කියන්නම් පුතාට පොඩි hint එකක් දෙන්නම්. Definitely they will meet at a certain point. Definitely they will meet at a certain point, puta. Right? Right. They will meet at a certain point. Now everyone label how do they meet? By using arrow marks. Now everyone label by using arrow marks, puta. Right? Now start. I'll give only 2 minutes. You can
Right. Puta, time is over. Now, everyone, now you can check whether it is okay. Now here I am going to explain you how do they meet at a certain point. Now, this is the explanation. Puta, listen to me very carefully. Do not write anything. Right? Puta, here I told you A, B, C and D are players. If you do not take this question very clear, definitely you think they runs along the circumference on this given square. But if they runs along the circumference, they will not meet each other. I told you, definitely they will meet at a certain point. Now here I explain how do they meet at a certain point in a square. Puta, listen to me, right? Now here I gave you A, B, C and D are not corners. They are players. Puta, I told you always A runs towards B. So here you have to label arrow marks towards B, right? Now B runs towards C. Now you have to label here. Again C runs towards D and again D runs towards A. Now this is the very first at the beginning. Now this is the arrow marks, vectors when they start their motion at beginning. Puta, දැන් බලන්න. Now always A runs towards B. Now A cannot run horizontally. Puta, A cannot run horizontally. Now B is here, so A has to take small deviation towards B. Now B is here. Again C is here. Now D is here. Now C runs towards the point of D. Now again D runs towards A. Now B is here. Again A has to run towards B. B is here. Now C runs towards D. And again D runs towards A. Again A runs towards B. B runs towards C. Now you can understand what I am saying. Now definitely they will meet at the center of the given square. Now that is the correct answer. Because I told you always A runs towards B. Because A, B, C, D are not corners. Puta, if you got this one, if you catch this one, if you understand this one, send me the message, Puta. Is that okay? Okay. Well done. Good. Okay, Puta. I am very happy. Because this is the Olympiad question, Puta. Very happy. Now this is the vector simplification in Olympiad. Actually, මේ දුන්නේ පුතා ඔලිම්පියාඩ් වල අර සිම්ප්ලිෆයි කරන්න ආපු එක අවුරුද්දක ප්‍රශ්නයක්. ඕකේ තව ප්‍රශ්නේ දිගට ගියා. ප්‍රශ්නේ මුල් කොටස පුතා මේක. පටන් ගත්තේ ඔතන. රිලේටිව් මෝෂන් කියන. පුතාලට දැම්ම මේ කොටස තේරෙනවා නම් හුඟක් හොඳයි පුතා. Very good, very good. Right? Now that is okay. Putala, someone send me the answer some questions. Now in the A level, if I do that, if I follow that English medium, it is difficult to me. Puta me ahanna English medium කරන එකම තමයි හොඳ. මම පුතා සිංහල medium class කරනවා. ඒක නිසා මට මේ බොරු කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ නේ කොහොමදත් එහෙම නැහැ නේ මම. පුතා මම සිංහල medium class කරනවා. ඒ වුණාට ඇත්තද මේක පුතා faculties වලට ගියාම පුතාලා English medium කරලා තියෙනවා නම් පුතාලට advantages ගොඩයි. ඒක පුතා faculty ගියාට පස්සෙම තමයි තේරෙන්නේ. ඒක නිසා පුතා English medium වල ඕන තරම් teachers ලා subjects වලට
ඉන්නවා. බය වෙන්න එපා පුතා. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන අය මීඩියම් එක මාරු කරන්න එපා. අනිත් ඒ පුතා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් පේපර්ස් බැලෙන්නේ වෙනම. ඒ කියන්නේ සිංහල මීඩියම් බලන අය ඒ අතර ඉංග්‍රීසි මීඩියම් බලන්නේ නැහැ නේ පුතා. එතකොට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ලියන ළමයි ප්‍රමාණය amount of English medium students are very small relative to the Sinhala medium students. ඒක නිසා පුතා I say this very thoroughly, do not change the medium. If you follow the English medium for the O level, you better continue with it. පුතා මාරු කරන්න එපා medium එක. එහෙම්ම කරගෙන යන්න පුතා. දැන් faculty ගියාමත් ඕගොල්ලන්ට ඔක්කොම lectures යන්නේ English වලින්. එතකොට පුතා අර O level එනකන් පුතාලා technical terms අල්ලගෙන ඒ ගිය rhythm එක නැති වෙනවා මේ අවුරුදු දෙක තුනේදී. ඊට පස්සේ ආපහු faculty ගියාට පස්සේ ආයෙ එතනට එන්න සමහර වෙලාවට ටිකක් අමාරුයි. දැන් faculties වලට ගියාම අපිට viva test තියෙනවා. ඊට පස්සේ පුතා presentations තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම all things you have to do it with English. එතකොට පුතා ඔයාට අර ඒ වෙලාවට ඉංග්‍රීසි වලට ටට්ටක් ගාලා වචන ආවේ නැත්නම් ඒ පුරුද්ද අතෑරුණොත් මගෙන් කැඩුනොත් that is big disadvantage. So that's why I told you everyone do the English medium if you follow that English medium for the O level. Do not change it පුතා. Right. ඇත්ත දේ කිව්වේ අනිත් ඒ පුතා ඔක්කොම ටෙක්ස්ට් බුක්ස් ඔක්කොම ලෙක්චර්ස් ඔක්කොම දේවල් පුතා හැම දෙයක්ම පුතා යන්නේ ඇඩ්වාන්ස් ගණන් ඔක්කොම යන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් ඉංග්‍රීසි බුක්ස් වලනේ යන්නේ. එතකොට සයිට් එකක් ගත්තත් ඒවා ඉංග්‍රීසි වලින් යන්නේ. ඉතින් පුතාලට මේවා රිෆර් කරන්න හරි ලේසි එතකොට. පුතාලා ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා නම් පුතාට දැන් බයෝ වගේ කරනකොට හරියට සෙට් වෙලා නැත්තම් ටීචර් කෙනෙක් මම මේක දන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඉතින් පුතා ඒ ගැන ඩිසිෂන් එකක් ගන්න. හැබැයි පුතා හැම එකටම ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන ඔක්කොටම පුතාලා කිසි බයක් වෙන්නේ නැහැ. පුතාලා හරි ටීචර්ස්ලා ලෙක්චරර්ස්ලා ඉන්නවා පුතා. පුතාලා ඒ ටික අල්ල ගන්න. right? is it okay පුතා? right. අනිත් දේ තමයි පුතා හරියට සිලබස් එක කවර් කරන ළමයි ඉන්නේ පුතා පොඩි ප්‍රමාණයක්. හරියට සිලබස් එක කවර් කරගත්තොත් එක්සෑම් එකට ගොඩක් ඉස්සෙල්ලා ලියලා අපි පුළුවන් තරම් එක්සෑම් ප්‍රැක්ටිස් කරුවොත් පුතා කොහොමද දිස්ත්‍රික් ෆස්ට් 5 වලට එනවා. ඉතින් එහෙම තමයි මම ඔය හැමදාම රැන්ක්ස් ගන්නෙ. පුතාලා ඉතින් මේ මං කියන දේ අරගන්න ඒක ඔලුවට දාගෙන කරන්න. අනිත් සබ්ජෙක්ට්ස් ඉක්මනට හරි clear. You have to follow it very clear and you have to finish that syllabus. Just after the syllabus, you have to do many papers. Papers are the much more important thing in the A level. කොහොමද පුතා A level exam එකට එන්නේ paper එකක් නේ. පාඩමක් නෙමෙයිනේ. ඉතින් පුතා මේ පාඩමට අවශ්‍ය දේවල් තමයි මේ කියාගෙන යන්නේ. Right? Right. Then we will move to the lesson again. Right? Right. Puta, now, Puta, last question, that is not a lesson, that is a small question to increase your analytical mind. Actually, that is an Olympiad question. But anyway, I'll do some analytical mind questions to increase your analytical mind. That is very good. Huh? Right. Puta, now again, write the topic simplifications. Write the topic simplifications. Right. Puta, do not write anything. Now, everyone look at the whiteboard. Now here I'll explain very clear. Now here I am going to teach you what are the shortest method to simplify. Now, these simplifying methods are very, very important. So here I am going to teach you what are the shortest method to simplify. When you have the simplifications, everyone use these simplifications. Utara step by step clearly exam එකේ කරන්න වෙලා නැහැ. ඒ අයට වෙලා මදි වෙනවා. කොහොමත් essay type paper එකේදීත් ඔය step by step clearly යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ අවශ්‍ය තැන් තියෙනකොට මම කියනවා පුතා මාකීක. පුළුවන් තරම්
shortest method වලින් simplifications වලට යන්න. Right? Now this is the first example. Do not write anything. Puta, everyone take the blank sheet again. Right? Now here I write 2 divided by a plus b minus 3 divided by c plus d equals 4 divided by x. Puta, write this one. Puta, I'll teach you how do we write the value for x in next step. Huh? Right. Puta, everyone write the value for x. Puta, Hanna, do not use many steps. You have to write that value for x in next step. බලමු පුතා, right? පුතා කිසි කෙනෙක් මාව විශ්වාස කරලා මං කියන දේම හිත කළා කරන්න වෙන කොලවල කරන්න එපා පුතා. පුතාගේ මේ ඔය simplification ability එක වැඩි කරන්න යන්නේ. ඒක නිසා පුතා දැන් වෙන කොලවල ලියන්න නැතුව නිකම්ම හිටියත් මට කමක් නැහැ. හැබැයි පුතා steps 3-4 ලියන්න එපා. Right? මේකේ උත්තරය ලියන්න බලන්න පුතා. Everyone write the correct answer for x. Do not take another steps to write this one. Now everyone write the correct answer for x. Puta, I'll teach you. Puta, no need to worry about this one. If you can, you better write it. Now topic is simplification. Topic is simplification. Right. Puta, everyone send me a message. If you can or not. If you can, send me C, otherwise N. Puta, I'll explain very, very clear. Puta, ඔගොල්ලෝ response කරන විදියට තමයි මාගේ explanation එක යන්නේ. පුතා ඔක්කොටම ටිකක් අමාරුයි කිව්වොත් මම ඒක ගොඩක් explain කරනවා. ටික දෙනෙක් නම් පුතා ඒ අවශ්‍ය විදියට. මොකද පුතා අපරාධෙන් එක තැන ඉන්නේ. Right? පුතා, if you can, send me C, otherwise no, send me N. පුතා මේ ලැජ්ජ වෙන්න එපා පොඩ්ඩක්වත් ඉගෙන ගත්තී බැරි නම් කෙලිම බෑ කියලා එවන්න පුතා. cannot නම් C. can නම් C, otherwise N. Right? Muy bien. Right, පුතා. Thanks. අන්නේ මේ වන්න පුතා. එතකොට මට හරි ලේසි පුතාට උගන්වන්න. Right. Now majority of people send me N. So that's why I am going to explain this very clear. Right? Puta, everyone. Right. Neglect this one. Now here I'll explain you one by one. One by one. Right. Puta, keep it away. Right. Puta, do not write anything. Liyan nepa puta. Now look at the board. Do not write anything. Take the idea. Now simplify with your mind. I'll teach you what are the methods. Right. First one, 1 over A plus 1 over B equals 1 over X. Puta, this is the method to write that value for X in next step. Right. Puta, common factor is AB. Puta, by the cross multiplication, you have to multiply these three values. A, B, if you have C here, A, B, C. Now you have 1, A, B into 1. That is AB. Now that is okay. We multiply these three values. Right. When you take the common factor here, B should be multiplied with this one
and A should be multiplied by this one. So it gives B minus A. B minus A. By the cross multiplication, you have to write that X with this value. Now, if you want to write that value for X, AB should be divided by this value. Put X equals AB divided by A minus B. Put another example. Listen to me. 1 over A minus 1 over B equals 1 over X, no? Put our common factor is AB. This is B. This is A. And this is 1 over X. Put by the cross multiplication, this should be B minus A into X. By the cross multiplication, this should be AB. Put here I am going to take that value for X. You have to take subject as X. Divide both sides by B minus A. When it comes here, multiplication, when it comes here at the division, AB divided by B minus A. Puta, listen to me. Puta, do not simplify like this in the A level. You cannot collect the marks for these steps, because when then will they give the answers, will they give the mark scheme, they will marks. They will give the marks for first step, this one, and again the answer. So do not simplify, do not follow these steps. Puta, it is very easy to understand. Puta, ayan method, move the next step here, right? Take the cross multiplication. By using the cross multiplication, multiply these three values. A, B, if you have C, A, B, C. Now here 1, A, B. Now simplify with your mind. B here, A here, B minus A. Put take X here with your mind, and B minus A should be divided by this value. Right. Do not write anything. Then we will move next example. Right. Put our next one. 4 divided by P plus 3 divided by Q. 2 divided by X. Put here I am going to write that value for X at once. Put everyone knows what is the step. Take the cross multiplication. Multiply these three values by the cross multiplications. PQ into 2. 2PQ. That is okay. Divide by, put Q multiply by 4. P multiplied by 3. So X value here we take 4Q plus 3P should be divided by 4Q plus 3P. This should be the answer. Puta, these simplifications are very, very important in the A level. Right? Puta, ekata hetuwa ara time wasting nෑ puta. නැත්නම් exam එකේ පුතා වෙලාවල් මදි වෙන එක මදි වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම යන්න පුතා ඔයා තරම් හොඳට simplify කරන කෙනෙක් නැහැ. Simplifications පුළුවන් වුණොත් pure maths, applied maths, physics ඔය තුන පුතා ඒ liability එක මම ගන්නවා බය නැතුව ඕන ගානකට යන්න පුළුවන්. ඔයා තමයි ඉක්මනටම හදන කෙනා. Simplifications හරි ගියොත්. Right? පුතා, then we will do the another example. Right? කරන්න එපා පුතා, do not write anything. Right, here I am going to write this one. 2 divided by A plus B minus 3 divided by C equals 4 divided by X. Right. Now here we are going to write that value for X at once. But here we do not take many steps. We are going to write that value for X in the immediate next step. Right. Puta balanna. Now this is one word, this is another word, C, and this is the third word. Puta, use the
multiplication, cross multiplication here to multiply these three values. It gives 4c into a plus b. Now again use the common factor here. So 2c here, 3 into a plus b here. Finally, you multiply x from this value. Again, when you take subject as x here, you should be divided by this value. 2c plus 3 into a plus b. Is that okay, Puta? Right. Puta, here I'll do some examples. If you send me no. If you send me it's yes, you can understand. If it's yes, so I'll give some questions to you. පුතාට මේක තවදුරටත් අවශ්‍ය නම් no කියලා දාන්න. තේරුණා නම් ක්ලික් වුණා නම් yes කියලා දාන්න. අපි simplifications දැන් කරද්දි ටක් ගාලා හරියනවා පුතා. Right. Send me a message පුතා. or heart marks whatever it is. ටක් ටක් ගාලා එවන්න පුතා. මේ හුත්තට ගොඩ යනවා පුතා. Puta, here this is 2c minus, right? Puta, here do not write anything. We will do another two examples, right? Then after I'll give some questions, right? Puta, do not write anything. T divided by P minus 4 divided by Q and R equals 2 divided by X, right? Puta, everyone try to write the value for X in next step. Puta, now everyone try to tell the answer with your mind. පුතා ලියන්න එපා, ලිව්වට වැඩක් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ පුළුවන් කරගන්න. පුතා තරම් simplifications පුළුවන් කෙනෙක් නැහැ ඊළඟට. Right? පුතා, now here I am going to write that value for x. Right? Take the cross multiplication here. Now that is 2 into p into qr. පුතා මේ තියෙන ඔක්කොම මේ පැත්තට multiply කරන්න. ඊට පස්සේ බෙදන්න පුතා හරියටම මෙයා මෙයාගේ වැඩි කරලා මෙයා මෙයාගේ වැඩි කරන්න. හැමතිස්සෙම බෙදන්න පුතා මෙයා මෙයාගේ වැඩි කරලා මෙයාගේ වැඩි කරලා. ඒනේ පාර්ට් එකෙන් බෙදන්න එච්චරයි. 3qr minus 4p. That should be the answer පුතා. Right. Puta, here now everyone ready to do these questions. Now here I'll give 4 questions, right? Puta, everyone draw the horizontal line. Now these are the simplifications applications, right? First one, right? Puta, now everyone write it, huh? What is it? Now, this is the final explanation. Someone send me a message to explain one more time. Now, this is the explanation, Puta. Right? Listen to me. Puta, cross multiplication ne ganna Puta meka dige. Me තියෙන ඔක්කොම මේ පැත්තට වැඩි කරන්න. ඒක දාන්න මෙතන. 2qrp or you better write pqr2. Multiply කරනකොට පුතා මේවා මාරුනාට කමක් නැහැ. Should be divided by පුතා මේක මෙතනට වැඩි කරුවා මේක මෙතනට වැඩි කරුවා. ඒ පාර්ට් එකෙන් බෙදෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකනේ පුතා මේකේ වැඩි වෙන්නේ. එතකොට when you take the x as subject divide by this part. ඒ කියන්නේ හැමතිස්සෙම divide කරන්න පුතා මේක මෙයාගෙන් මේක මෙයාගේ වැඩි කරලා divide කරන්න. Is it okay? Are you ready to simplify with me?
Yes, right. Then we will do it, Puta. Right. First one, Puta, but very, very important. Do not use more steps to simplify. Now here I'll give the question. You have to simplify it. Immediate next step. Is it okay, Puta? Right. Now ready to simplify it. First question. 1 over A plus 1 over B equals 1 over X. Everyone write value for X. Question 2. 2 over P minus 3 over Q equals 5 over X. Write the value for X. Puta, everyone do this question first. Do it properly, Puta. Do not use more steps. In the immediate step, you have to solve it. Puta, if you finish it, send me any response, Puta, as a heart mark or okay. Ah, very good, very good. I'm very happy, very happy. Ah, very good. Everyone done this one. Good. අන්න එතනට තමයි පුතා එන්න ඕනේ. එතනටම තමයි එන්න ඕනේ. පුතා simplifications ඕකෙන් නම් පුතා අනිවාර්යෙන් 95න් උඩ එකක් දානවා. right? පුතා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න නෙමෙයි මේවා කියලා දෙන්නේ. ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න නෙමෙයි මේ උගන්වන්නේ. පුතා මේවා ඔක්කොම දේවල් කරපු එක්කෙනෙක් මේ කියන්නේ. පුතාලා ඔය 95න් උඩ එකක් දාන එක දානවා simplifications හදාගන්න. මම මුලින් ඉඳන් ඕවා කියලා දීදී යනවා පුතා. right? Right. Now, then we'll see what is the answer and everyone check whether it is okay or not. Right? Now, here I'll start. Right. I told you to multiply all these three figures at once. A, B into C. But there's no C terms here. There's one A, B into 1. A, B into 1 means A, B. Now, if you write that 1, that is okay. That is okay. Right, should be divided by B plus A. Now, this should be the answer. Right? Here, I'll move to the next step. Next question. Puta, again, I am going to take the value for X. Right? 5 into PQ should be divided by 2Q minus 3P. This should be the answer. පුතා මේක හරි ගියා නම් ඔයා සන්තෝෂ වෙන්න පුතා ගැන. පුතා අද දවසට කරන්න ඕන හොඳම දේ තමයි ඔය කරගත්තේ. එකක් තමයි පුතා infinity divide by x, x divide by infinity, in 0 divide by x, x divide by 0, 0 divide by 0, 0 infinity divide by infinity. අන්න ඒ ටික වගේ පුතා. දැන් මේ ටිකත් අල්ලගත්තා නම් හරිම හොඳයි පුතා. ඒ කියන්නේ මේකේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක පුතා ෆිසික්ස් හැම ලෙසන් එකේම එනවා. तर applied maths වල pure maths වල දිගටම එනවා. physics වලත් හැම තැනම පුතා ඔය advantages ඉතුරු වෙයි වාට. right? දිගටම එනවා පුතා අපිට. right? Is it okay? right? right, then we will move to the next two questions puta. right? Next two questions. Question number 3. Question number 3. Puta 2 divided by C into D minus 3 divided by Q equals P divided by X. Right. Puta write the correct answer. Next one. 3 divided by C plus D plus
1 divided by P equals 4 divided by X. Write the value for X. Puta, this is very important. Do not use more steps to simplify this one. I told you to simplify it in immediate next step. But if you do this one properly, definitely you will collect all the marks at the A level at the simplifications. Not time wasting. Exam paper. Someone has done it. Someone send me message. Then I'll explain it. Now you better check after these explanations. පුතා ඔය තරම් වේගෙන් කරනවා කියන්නේ හරිම හොඳයි පුතා. එතනට රෙඩි වෙන්න. එතනට රෙඩි වෙන්න. ඔය තරම් වේගෙන් කරන එක හොඳටම හොඳයි. ඔය A level exam sit කරන්න ඕන ළමයෙක් කරන simplifications ඔය ඉක්මනට කරනවා කියන්නේ. කියන්නේ මේ පාර A level sit කරන්න ඕන ළමයෙක්ගේ වේගෙන් තමයි පුතාලා ඔය හදලා මට messages එවන්නේ. Very good පුතා. Oh. Wow. I'm very happy. Very happy. Very nice. All right. Right. Puta, now listen to me. Now check whether it is correct, Puta. Now take the multiplication with all these given figures. CD, QP, OPQ, CD. CD, QP, OPQ, CD. Puta, make a marunata prashakna multiplication is a me akuru tenitena marunata kamakne. Right? 2Q minus 3CD should be divided by 2Q minus 3CD. Now check whether it is correct. ඔය නම් කෙලින්ම A level මේ පාර exam sit කරන්න ඕන ඒකක් ගන්න ඉන්න ළමෙක් simplify කරන විදිය. බලමු. අපි merit එකක් ගන්න ඉන්න ළමෙක් simplify කරන විදිය බලමු පුතා. මේ අන්තිම ප්‍රශ්න මම දැන් දෙනවා තව පොඩ්ඩකින් ඈ. right. බලමු. Now we'll see it. right. මෙතනට යමු. පුතා මෙතන ගන්නකොට මෙන්න මේක තනි වර්ඩ් එකක් නේ පුතා. ඔයා හිතින් ඒකට bracket එකක් දාගන්න. Now everyone use the bracket with your mind. Then after it is very easy to simplify. Right? Do the simplification, do the multiplication with all given figures. C plus D into P into 4. Puta, you better use the brackets. Because this is one word. Now X 3 into P divided by 1 into C plus D plus 1 into C plus D. 1 into C plus D means C plus D into 1. This should be the answer, Puta. Yes, someone send me my answer is correct. I'm very happy, Puta. Right. Then we will move to the next part. Puta, මුත්තට හිතන්න ලොකුවට ලොකු දෙයක් නැහැ. පුතා කරලා next step එකේ x value එක ලියන්න. ලිව්වොත් පුතා ඔයා merit යන ළමයෙක් ඒ කියන්නේ district first 5 first 10 කොළඹ නම් ඊට වඩා වැඩි පුතා first 15 first 50 first 100 ඒ වගේ ඉන්න merit යන්න ඉන්න ළමයෙක් simplify කරන විදිහට තමයි පුතා මම මේ දෙන ගාන හරියට කෙරුවා. Now everyone ready to simplify this properly, right? Now here I'll give the question. Puta, no need to be hurry. Right. Now here I'll give the question. Right. Puta, this is the question. Puta, here I moved to the previous one. Very first question which I have given you. Right. 3 divided by C plus D minus 4 divided by P plus Q equals 5 divided by X. Puta, that's it. Right. Write the correct answer, Puta. Now,
use the bracket with your mind for these values. But if you do this properly in next immediate step without using another step, you are the level at merit student. පුතා මම ඒකට liable වෙනවා. Very good. Very good. Right. පුතාලා ඒ අතර පුතාලා අහගන්න ඔය අතර දැන් someone send me the message now that is okay right very good ඔය තියෙන පුතා very good පුතා අහගන්න දැන් next day ඉඳන් පුතා දැන් පුතාලා ඊළඟට next day lesson එක start කරන්න ඉස්සෙල්ලා පුතාලා ඕගොල්ලන්ට tute එක අතර හම්බ වෙනවා right එතකොට lesson එක මේ ගියා වගේම lesson එක ඉස්සරහට යනවා මෙතන යාට කරන්න තව tute එක ඕනේ පුතා practicals උත් ඔක්කොම කියලා දෙනවා පුතාලා ඒ අතර පුතාලා Google form එකක් අපේ මේ group එකෙන් දානවා ඔයගොල්ලන්ට එතකොට පුතා ඒ Google form එක fill කරලා එවන්න එතකොට ඒකේ අනිත් details ඔක්කොම තියෙනවා පුතා එතකොට පුතාලට ඊළඟ lesson එක ඊළඟ දවසේ start කරන්න ඉස්සෙල්ලා පුතාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට මේ ටියුට් එක හම්බෙලා තියෙනවා. පුතාලට ඒතකොට ටියුට් එකත් එක්ක මාත් එක්ක කරගෙන යන එක හරි ලේසි වෙයි. පුතාලා දැනටමත් ඔය මට්ටමින් සිම්ප්ලිෆයි කර යනවා නම් මාත් එක්ක පුතාලට වැඩ කරන්න හරි ලේසි වෙයි උතන ඉඳන්. හරි? ඒක හුඟක්ම හොඳයි පුතා. හොඳ මෙරිට් පාස් එක. පුතාලා අද ක්ලාස් එක මේ අද very first day මෙතන පටන් ගත්ත පුතා මම 1.5 year මේ half hours කරන්නේ. පුතා 8:30 වලින් මම stop කරනවා. පුතාලා මතක ඇතුව පුතාලා මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. පළවෙනි දේ පුතාලා මට මැසේජ් එකක් දාන්න ඕනේ. පුතාලට කොහොමද මේක ෆීල් උනේ කොහොමද කියලා. මොකද දන්නවද? එතකොට පුතා මට ඊළඟ දවසේ තව මේක මොන මට්ටමින් ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්ද කියලා හොඳ අයිඩියා එකක් එනවා. ඊට පස්සේ පුතාලගේ සර්ට ලංකා සර්ට මැසේජ් එකක් දාන්න කොහොමද මේ ගැන කියලා. ඊට පස්සේ පුතාලා ඔයගොල්ලෝ කෙමිස්ට්‍රි ක්ලාස් වලට මාලිංග සර්ගේ ජොයින් වුණා මම දන්නවා ගොඩක් ළමයි. එතකොට මාලිංග සර්ත් එක්ක පුතා ඒ වැඩේත් කරගෙන යන්න ඒ සර්ුත් මේක සුපිරියට පුතාලට කරලා දෙයි. බය වෙන්න එපා සුපිරියටම කරයි. එතකොට පුතා මෙතනින් එහාට පුතාලා මාත් එක්ක දිගට මේ ලෙවල් වලකයි යනවා. පුතා ඕගොල්ලෝ මම කියන විදිහටම වැඩ ටික කරන් යන්න පොඩ්ඩක්වත් අමාරු නෑ. දැන් ෆිසික්ස් කිව්වහම පුතා ඕගොල්ලන්ට YouTube වල දැකලා ඇති ගොඩක් සෝෂල් මීඩියා වල මේක මාර අමාරුයි මාර රිස්කි. එහෙම තමයි පුතා මේ සබ්ජෙක්ට් එක දන්නේ නැති වුණොත්. සබ්ජෙක්ට් එක හරියට දුන්නොත් පුතාලා මේක ටග් ගාලා අල්ලනවා. දැන් බලන්න ඕගොල්ලෝ අර පුතාලා ඕන්නම් අයියලා අක්කලගේ ඉමිඩියට් සීනියර්ස්ලාගෙන් අහලා බලන්නකෝ. infinity divide by x equals what කියලා. පුතාලා හරි අමාරු කියන්නේ 90ක් දන්නේ නැහැ. හැබැයි පුතාලා ඒක ටග් ගාලා අද ටච් කෙරුවා. ඒ අවශ්‍ය දේ පුතාට මම දුන්නා පුතා ඒක ගත්තා. ඊළඟට simplifications බලන්න පුතා. මේ simplifications කෙනෙක්ම මෙරිට් ළමේ එක්සෑම් එකේදී ලියන විදිහ. පුතා ඒකත් ටච් කෙරුවා. දැන් ගොඩක් අය මට messages දැම්මා. Majority of people. I'm very happy පුතා. right ඒ විදිහට යන් ඉස්සරහට පුතාලා එතකොට මම කිව්වේ 3යි මට message එකක් දාන්න කොහොමද පුතාට මේක ෆීල් වෙන්නේ කියලා. එතකොට මට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනියට ලංගසට message එකක් දාන්න පුතාලගේ සර් ඊළඟට තුන්වෙනියට මාලිංග සර්ත් එක්ක කෙමිස්ට්‍රි ටික කවර් කරගෙන පුතා ඉස්සරහට යන්න. right පුතා එතකොට අපි ආයි මීට් වෙන්නේ මම මෙතනින් තව පොඩ්ඩකින් මේක ස්ටොප් කරනවා පුතා. අපි ආයි මීට් වෙන්නේ හරියටම පුතා ලබන next Friday 7 pm. පුතා ක්ලාස් එක 7 to 9:30 or 10 o'clock යනවා. next week ඉඳලා. එතකොට අපි ටියුට් එකත් එක්කම යන්නේ. පුතාලා දැන් අද වැඩ කරපු විදිය තියෙන්නේ.
එක්සෑම් එක වෙනකම් ඔහොම තමයි. බය වෙන්න එපා. මම පැහැදිලි කරනවා පැහැදිලි කරද්දි පුතා ලියන්න නැතුව හොද්දට අහන් ඉන්න. ඔළුවට දාගන්න පුතාට ඊට පස්සේ මම ඇප්ලිකේෂන්ස් දෙනවා පුතා කරන්න මමත් කියලා දෙනවා. හරිම ලේසි පුතා මේ වැඩේ. right. Putala, everyone check whether it is okay. Puta, if it is okay, just after the simplification, everyone send me a message, right? Because I want to check whether it is okay or not. Because I told you, if you do this properly, this is the level of merit student. Right, Puta, we'll check it. 5 into, Puta, 5 into C plus D into P plus Q. Now, upper part is okay. Right. Below part should be divided by 3 into P plus Q minus 4 into C plus D. Puta, this should be the answer. Puta, if it is correct, send me a message because I want to take the idea about you. Very good. Very good. Majority of people send me messages. Very good. Very good, Puta. මට ඕනේ අන්න එතන තමයි පුතා. Very good. ඔක පොඩ්ඩක් මෙහාට කරන්න. Very good. Right. Right. Puta, right. දැන් මෙහෙමයි. Puta, අර පුතාට now here I taught you what are the simplifications of infinity divided by x, x divided by infinity, 0 divided by x, x divided by 0, infinity divided by infinity, 0 divided by 0, like that. පුතා ඒ ටික ඔහොම දිගටම මතක තියාගන්න. කරන විදිය මෙතඩ් එක ඕනේ පුතා කඩපාඩම් කරන්න නෙමෙයි. ඊළඟට ඇප්ලිකේෂන් සිම්ප්ලිෆිකේෂන්ස් ටික. right පුතා next lesson එකේදී පුතා මාත් එක්ක ටියුට් එකත් එක්කම කරා යනවා. බය වෙන්න එපා පුතා. එක්සෑම් වෙනකම් ඔහොම තමයි. පුතාලට අද කියලා දෙනකොට මොකක් හරි ටච් වුණා නම් මට මේක හොඳට ක්ලික් වෙනවා කියලා එක්සෑම් එක වෙනකම් පුතා ඔය විදිහටම තමයි යන්නේ. මේ රිද්ම් එක එකමයි, මේ එක්ස්ප්ලනේෂන්ස් එහෙමමයි, ඔක්කොම පුතා මෙතඩ්ස් එහෙමයි. පුතාලා හරි ලේසියෙන් ෆිසික්ස් ටච් කරනවා එතකොට. පුතාලා ඒ කාලේ ලංක සර් කෙනෙකුට අහන්න. ලංක සර් මේ ඉස්සලමයි ක්ලාස් එකේ හිටිය හොඳම ළමයේ. ලංක සර්ලටත් කිරුවේ ඒ දවස්වල එහෙම තමයි. ඒක නිසා පුතාලා බය වෙන්න එපා. පුතාලා මේ මැච් එක හොද්දට සික් ගන්න පුළුවන්. පුතාලා මාත් එක්ක ඔන්න ඔය විදියට ඉස්සරහට යන්න. references ගන්නවා නම් පුතා English medium students මං කිව්වා ඒ references විතරයි but not essential. පුතා ගන්නවා නම් ඒ ටික ඒ references ටික ගන්න පුතා. right. ඊළඟට පුතා මතක ඇතුව Google form එක fill කරලා එවන්න group එකෙන් දානවා එක. ඊට පස්සේ details ඔක්කොම දායි. ඊළඟට පුතාලාගේ යාළුවන්ට මතක ඇතුව message එක දෙන්න. මොකද පුතා මට අර එකපාරක් උගන්වපු එක ආයෙ උගන්වන්න බෑ. පුතාලා ඔයගොල්ලෝ join වෙන ඉන්න කට්ටියටත් මේවා උගන්වලා join කරන්න පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න එක වඩා හොඳයි. පුතාලා join වෙන කට්ටියට ලබන සමානෙම join වෙන්න කියන Friday 7 to 9:30 or 7 to 10. I'll decide it පුතා. පුතා මේක අර වමනායෙම හොද්දට කර ඉන්න ඕනේ. හොද්දට කර යන්න ඕනේ. right. පුතාලා මේ ඕගොල්ලන්ගේ Google form එක එවන්න ටියුට් එකේ තුර හම්බ. right. පුතාලා එහෙනම් හැමෝම මට message එකක් එවන්න. How do you feel it? එවන message එකක් ලංකසර්ට message එකක් දාන්න. right. ඊට පස්සේ පුතා chemistry class එකට මාළිංග සර්ත් එක්ක sit වෙලා එකත් කරන්න. right. පුතාලා everyone send me a message. right. okay පුතා, see you then. good night. We will meet next Friday 7 PM. Give this message for everyone, each and everyone. පුතා හැමෝටම message එක දෙන්න. හැමෝටම ඊට පස්සේ join වෙන්න ලබන සුමානේ 7 PM. On 7 PM I'll start පුතා. okay, see you then. bye.